Good morning, students. So today we will continue on the discussion of res judicata. See, res judicata is a topic where we have to discuss so many principles and so many points, and it is an exhaustive discussion. So in the last class, we have seen what is res judicata. We have looked into section 11 verbally. Actually, we have read those words, and we have also discussed about what is the objective or what is the purpose of this principle of res judicata. ಈ res judicata ಪೂರ್ವ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ, ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು 3 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So it has two objectives. One is in the interest of the person or interest of the individual, and one is in the interest of public policy or in the interest of the state. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ in this class today we will discuss about some differences between res judicata and other principles. See, you should not be confused as to when we are going to apply the principle of res judicata, or whether it is some other principle which has to be discussed and pleaded before the court. So we are discussing a few principles where we will see the distinction between res judicata and some other things. Then we will then go to the conditions of res judicata. What are the different conditions? See, this is with the help of cases. We'll be discussing the conditions in detail. So it will be continued from this class again. In the next class, we will go to the explanations and we will go to the further conditions also. Okay, so let us start with the first thing which we discussed yesterday. That is the doctrine of res judicata is a rule of universal law. It is a rule of universal law. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ needs that the cases should be decided as and when as early as possible. When we say that it is to be decided as early as possible, if the person starts bringing the same cases again and again before the court, before the same court or before the concurrent courts, the justice will not be served, because the party will be harassed again and again, and also the cost and the convenience, everything is going to be affected. Therefore, the principle is not only in India but everywhere. In England, there is a famous case, Duchess of Kingston case. Duchess of Kingston case, in which this was a very old case, in which the court has said that from a variety of cases relative to judgments being given in evidence, these two deductions seems to follow. He says that when we look into all the different judgments, these two things we should follow. Firstly, that judgment of a court of concurrent jurisdiction directly upon the point is as a plea, a bar, or conclusive between the same parties upon the same matter directly in question in another court. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ಕೇಸ್, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆ ಕೇಸ್ಗೆ ಬಾರ್ ಆಗತ್ತೆ, ತಡೆ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಷೇಧ ಆಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ತಡೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಂತರ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ 2 ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಂತರ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ಕೋರ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್
ಇನ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಅದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದು, ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದು, ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದು, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ದೆನ್ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬಹುದು. ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ, ನಿರ್ಣಯ ಇದೆ, ಆ ನಿರ್ಣಯ ಆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿನೂ ಇದು ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವ ನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. So in several places this principle has been explained. Now coming to a few illustrations. See, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋಣ. ಒಬ್ಬ ಎ ಬಿಗೆ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ನೌ ದಟ್ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್. ಅದು ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Subsequently, A files a case for damages for the breach of the same contract. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ. ಒನ್ಸ್ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಸೂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವೆಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಸ್. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎರಡು ಸರ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಾವು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್, ಎ ಸೂಸ್ ಬಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನ, ಕೆಲವು ಸತ್ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬಿ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಬಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಡೀಡ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಡೀಡ್, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೇಲ್. ಸೊ ಬಿ, ದ ಮೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್. ನೌ ದಟ್ ಪ್ಲೀ ಇಸ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್. ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಡೀಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೇಲ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಟ್ ಅದು ಸೇಲ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಸಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಪೊಸೆಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. So he says that the court says that when the sale deed has declared as fictitious, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This is res judicata. That means when that matter was in issue before the court, then the same matter cannot be raised in a subsequent suit. Then there is one more illustration. A and B, see, A, B, C and D are A sues B first. A sues B and then there is a will. So the will ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅ ವಿಲ್. ಸೊ ಏದು ಕ್ಲೇಮ್ ಏನು, ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ he files it against B, C and D. There are 4 people. Against B, C and D he files a suit. Now the decision relating to the construction of that will is given.
ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ವಿಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಆ ವಿಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ದ ಸೂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. There is one more illustration. A files a petition in the Supreme Court. First he files in the High Court under 226 of the Constitution. 226 ಅಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ he asks for the rate, that ರಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಮೀ. So on that ground, he files a petition in the High Court. So what I mean to say is, this principle of res judicata also operates in High Court decisions and Supreme Court decisions, even in writ petitions. So he files that, and then that petition is dismissed. When the petition is dismissed, he files another fresh petition in the Supreme Court on the ground of Article 32. See, Article 32 is a fundamental right. So he asks for a writ on the basis of his fundamental right. The Supreme Court says that once this matter has been taken by the High Court, though it is under 226 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಎ fresh petition ಹಾಕಿದ್ರೆ res judicata, it is barred. So it is barred by res judicata. Have you understood this? So this is how the different principles have to be looked into. See, this principle of res judicata, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ಷಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸೊ it was known by Hindu jurists, Mohammedan jurists, even under the Roman law, which you have spoken about in the last class. So its applicability is all over. See, its applicability is for civil suits, arbitration proceedings and taxation matters, industrial disputes, writ petitions, then administrative orders, interim orders ಗೋನು res judicata ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಆದೇಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಅಪೀಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಪೀಲೇಬಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಅಪೀಲ್, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಲ್ ಅ ಫ್ರೆಶ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಅದು res judicata ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡಬಲ್ ಜಿಯೋಪಾರ್ಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ prosecuted and punished for an offense, once again the same thing cannot be filed in a different court under any different law also. So it applies to all proceedings under the law. Now this res judicata principle has been looked into by the Supreme Court several times, and there are several cases relating to res judicata. We will discuss these cases with reference to all the points that we are going to discuss, that is the conditions of that, and also conditions of res judicata, and also the explanations. So we will discuss one by one. So first let us see the difference between res judicata and other principles. See, what is res judicata and what is res sub judice? We have discussed res sub judice under section 10. Section 10 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್, ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಸಿ, ಇನ್ res judicata there is a bar from filing the suit itself, bar on filing the suit itself. So once the thing is decided finally in one court, there is a bar
on filing it again afresh in another court. Okay, but res sub judice is not a bar on instituting the suit. See, the suit can be instituted, but the court will not discuss, the subsequent court is not going to take that matter and try that matter or proceed to try that matter. That is the difference between res judicata and res sub judice. That means, res judicata means it applies to a matter which is already adjudicated. ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂಥ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಯಲ್ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಎರಡನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಂದ್ರೆ, ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟ ಬಾರ್ಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್. ಟ್ರಯಲೇ ವಿಚಾರಣೆನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ರೆಸ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈವನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಸ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡ್. ಇನ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡೆಡ್, ಮುಂದೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರೆಸ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸೂಟು ಯಾವ ಸೂಟಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೂಡಿರುವಂಥ ದಾವೆ. ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೂಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ, ದಾವೆ ಮುಂಚೆ ಹೂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಂತರ ಹೂಡಿರೋದು ದಾವೆನಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ದಾವೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಜುಡಿಸ್. Now there is one concept which you have studied under the Transfer of Property Act, that is lis pendens. Lis pendens is discussed in section 52 of the Transfer of Property Act, wherein if a matter is pending between the same parties before the court and the person wants to transfer that property, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ without the court's permission or consent he cannot transfer the property to another. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು he is bound by, what happens is, suppose he transfers, ಸೆಕ್ಷನ್ 52 ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ನಂತರ ಈ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಾಗ ನಂತರ ಇದು ಅವಂದು ಸತ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, suppose it is decided that it was not his property, he is not the owner of the property, that transfer does not hold good. The alienee or the transferee becomes bound by the judgment of the court. That is the importance of a lis pendens. Okay, coming to res judicata, see, in res judicata this rule of section 11 have it is binding upon the matter, even if it is lis pendens, something has been decided also, whatever has been decided, that decision holds good. Okay, so in that way it is similar. Let us I will give you one illustration about this. See, one person A files a suit against B for declaration of a title that he is the owner of suit property. A ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಸೂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್, ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಾಗ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಸಿ. ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಸೂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ 52 ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸಪೋಸ್ ದ ಡಿಕ್ರಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಟರ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಪರವಾಗಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಎ ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು
ಮುಂದೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗೆ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಆ ಸಿದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್. ಈವನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಅನದರ್ ವೇ. ಸಿ, in another suit by C against B, C ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, B ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಸಿ, A is not there. C was not the party in the earlier suit. A and B ಅದರಲ್ಲಿ C party ಇರಲಿಲ್ಲ. C files a case against B and the same property. Decree is passed in favor of B. C ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿ ಫೇವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. when the judgment is passed and B gets the ownership, then in the case which has not yet been decided, ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಮೊದಲು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಸೊ ದೆನ್ in the second case where A asks for title, the decision comes later, he will not get a right, but B will get a right. You see the difference between res judicata and lis pendens. Lis pendens ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 or more ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಒಂದು ಸೂಟ್ ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದ ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಬಿ. C gets the first judgment. So then when he gets the judgment, that is he loses his case and the ownership goes to B. Now B ownership ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ, ಎಸ್, ದ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ can be called as a ಪೂರ್ವ ನ್ಯಾಯದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ decided. So res judicata overrides a lis pendency. We cannot say that it overrides, but it depends on the circumstances of the case. What I mean to say is, if that judgment comes first, of course, then it overrides. lis pendens ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಬಂದ್ರು, ಸಿ ಲಿಸ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೊದಲು ಬಂದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎ ಏನು ಕೇಳಿದಾನೆ, ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಯ್ಡ್, ಅದು ಅವನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. he says that I am the owner and he files and he gets the judgment first. Then what happens, if the decree is in favor of A, then in the second case it becomes res judicata. That means indirectly we can say that res judicata overrides lis pendens. We can say that. You understand? So we have to give the illustration to show this point. Have you understood? Now there is a difference between res judicata and lis pendens, res judicata and res sub judice. Third, there is a difference between res judicata and withdrawal of suit. See, there is a provision under section 23, order 23, sorry, under order 23 of the CPC, which we'll be studying later on, that you can withdraw a suit, a plaintiff who files. Yes, Murali, first comes first holds, and whichever is the first decision which has, that is why the question is subsequent and former suit, previously instituted suit in sub judice. Here former suit anta heltivi. So former suit, yes, formerly decided, it is previously decided.
ಸೊ ಇದು ಮುಂಚೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ. ಎಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್. ಈಗ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟಾ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್. ಸಿ, ಆರ್ಡರ್ 23 ರೂಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ನನಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಏನೂ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ, ಸಿಂಪಲ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಟ್ ಕೇಳಬಹುದು. So whenever you ask for withdrawal of a suit under order 23 rule 1, you can ask the court to give you to withdraw the suit, or to the permission to withdraw the suit with permission to file later if necessary, with permission to file later with if necessary, or just a simple withdrawal. There are two options. Okay, now where he withdraws the suit and abandons the claim without permission to file later, ಅವನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕ್ಲೇಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು he withdraws the suit, then he cannot institute a fresh suit on the same cause of action. ಅದೇ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಸೂಟ್ ಅವನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಲೀವ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್. Now, in res judicata, the matter is heard and finally decided ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. The matter must be heard and finally decided between the parties. So, if the matter is not heard, you understand? If the matter is not heard and not decided between the parties, res judicata does not apply. So, it is not barred. He cannot ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ he is precluded ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, it depends on the discretion of the court whether to allow him or not, because it is not completely barred under res judicata. res judicata ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. So that is the main difference between res judicata and withdrawal suit. Of course, there also you are precluded. You cannot file once again if you have not taken the consent. But here, res judicata bars completely. That is the difference. Now, there is a difference between res judicata and estoppel. What is estoppel? See, you have learned about estoppel when we are studying Mohiri Bibi's case in the Contract Act. So he pleads estoppel on the ground that he has already declared that he is the owner of the property and he needs to get it back. See, there is a contract prakara, but the court says that he is a minor. You have studied that. So estoppel keltane, specific relief act keltane, and he asks for the civil procedure code provision also. So here, what is the difference between estoppel? Estoppel is a principle under the Evidence Act. Section 115 speaks about that. And Evidence Act ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. See, when a person by his action, by his declaration, by his statement says something, on the belief of that the other party acts on it, and then the first party who has declared or said something or acted or done something, then in furtherance of that, if the other party has taken any steps, then the first party cannot go back on his words. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ yes, he cannot deny the earlier submission. That is the principle of estoppel. Now, here there is a principle of a constructive res judicata. We'll come to that. So, constructive res judicata means what is not said in that case, but it is deemed to have been stated in that case. I gave you the explanation that if a ground has to be raised in a defense or attack, and that ground is not taken also, it is deemed to have been taken. So that means ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. In that principle, it is similar to res judicata. Res judicata ನಲ್ಲಿ
When res judicata results from a decision of the court, the estoppel flows from the act of the parties. So ಒಂದು res judicata ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಇನ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್, ಅವನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬಾರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ res judicata is based on public policy. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದು. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಈ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಕೊನೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹಾಗೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ res judicata ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಏನಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಏನಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು, ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಆಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ res judicata ಔಸ್ jurisdiction of the court in limine. That is, in limine means at the threshold, at the beginning. In limine ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ, ಒಂದು ಹೊಸಲ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ res judicata. Estoppel doesn't stop at the threshold, but estoppel is only a rule of evidence. It shuts the mouth of the party ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಬಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶಟ್ಸ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ res judicata. Res judicata does not allow that case to come before the court at all. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ res judicata prohibits a man from saying the same thing at two different litigations. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎರಡು ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾತು ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ res judicata. It prohibits a person from saying the same thing in two different litigation. But estoppel prevents the person from saying one thing in one litigation, another thing in another. ಸೊ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೀನು, ಅದು ಎಸ್ಟಾಪಲ್. res judicata ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಇಸ್ res judicata. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟು. ದೆನ್ the rule of res judicata presumes conclusively the truth of the decision. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ, once the court has given a decision, it is presumed to be correct. That is the maxim which is followed in res judicata. Whatever the court says, that decision is presumed to be correct. ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಊಹೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. pro veritate occipitur. Is it not? So adu res judicata pro veritate occipitur. It should be accepted as correct. That is res judicata. Estoppel prevents a person from denying what he said once as a truth. ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಬಂಧ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಿಬಂಧ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮುಂಚೆ ನೀನು ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಬಿಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್, ಫ್ರಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಒನ್ಸ್ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಥಿಂಗ್. Understand? Here it presumes the correctness. Once a judgment is given, it is correct. Another difference is res judicata binds both the parties to the litigation. It binds both the parties to the litigation. Ibru parties na bind ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ estoppel binds only that party which made the previous statement or showed the previous conduct. ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಬೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಟ್ both the parties. Estoppel does not bind both the parties. That is the difference between res judicata and the estoppel principle. It can be asked as a question in the examination. Now, in Criminal Procedure Code of Section 300 says that once a person has been tried by the court of competent jurisdiction for an offense and he is convicted or acquitted of that offense, he cannot be tried once again. So the same principle has been applied in a criminal court also, according to the Criminal Procedure Code and as per the Constitution. But in res judicata, it says that one matter is finally decided by a competent court. Once again, it cannot be taken up in the subsequent litigation. So that is a similarity between criminal and civil cases relating to res judicata. Okay. Then there is a principle of stare decisis. ನೀವು jurisprudence ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. Stare decisis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಪವರು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ once it's the principle of stare decisis says that to stand by decided cases. Once the case is decided, it stands. That principle laid down in that case stands, and that is a principle of precedent. ಅದು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಣಯ. ಸೊ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಣಯ ಏನು ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ಣಯ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಆ ಕಾನೂನಿನ ತತ್ವ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು it is a doctrine of precedent. Stare decisis is nothing but doctrine of precedent. That is, the meaning is to stand by the precedent. And see, what it means is those things which have already been adjudged, they ought to rest in peace. ಒಂದು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. Res judicata and stare decisis are members of the same family. Even in res judicata, it says that once the court says something, it stands. It stands. But both relate to adjudication of courts, both relate to final determination of a contested question, both have binding effect in future litigations. Stare decisis precedent ಅನ್ನು ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಮೀರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. They have to go according to that. If you file that case, if you file the precedent before the court citing a particular case, the court will abide by that decision if it is already given. But competent court of law, there is a distinction, but that is res judicata is based on conclusiveness of judgment. ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ res judicata ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ res judicata ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಯರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್, ಏನೇನು ಮುಂಚೆ ಏನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸ್ಟೇರ್ ಡಿಸೈಸಸ್ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಇರಲ್ಲ, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲೇಸ್ ಡೌನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಕಾನೂನಿನ ತತ್ವಗಳು ಅದು ಲೇ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಫರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ is there and there is some other fact, and on the circumstances of the case that precedent may not apply. So it can be done away with, and some other precedent may come in relating to those additional facts. So because there it does not operate between the facts, it does not operate between the between somebody else. See what happens, res judicata binds only these two parties, the parties to the suit. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಎ ಫೈಲ್ಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ and he gets a judgment. Suppose C and D wants to speak about the same matter. They are not representatives of A and B. They want ಅದೇ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು res judicata ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್.
ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ res judicata, it binds the same parties, not other parties. Okay. Stare decisis binds everyone, all persons. ಸ್ಟೇರ್ ಡಿಸೈಸಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಲೇಸ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಎ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ co-partnership. This is a precedent. So woman has the rights of co-partnership in the property of her parents. Co-partnership rights bandide. It is a legal point which stands. It is not res judicata. It is decided by the court only, but it binds not only that person who was litigating, but it binds everyone, all other cases which come after that. That is the difference between stare decisis and res judicata. Res judicata presupposes judicial finding upon the same facts as involved in subsequent litigation. Stare decisis applies to same principle of law to the parties. So res judicata depends on facts. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳು, ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವೆದರ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಡೀಡ್, ವೆದರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್. So this is the fact which is there, stands between those parties. This does not apply to all parties. It applies to the, stare decisis applies to the law. It is a legal point, principle of the law to all parties. That is the difference. So the difference between stare decisis and res judicata, and the similarity also can be noted in this manner. Then there is one provision of the Civil Procedure Code, that is Order 2, Rule 2. We'll come to that. It is called as a splitting of claims. Splitting of claims ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ whenever there is a claim, you can see whether you can split that claim. ಆ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಿಲೀಫ್ಸ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಿಲೀಫ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, what happens is you have to claim all reliefs flowing from the same cause of action. ಒಂದು ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇಮ್ಸ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಸ್ಡ್. ಒನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅ ಕೇಸ್, you have to bring in all the claims what are there in that cause of action. You cannot split the claims anta Order 2, Rule 2 helutte. Same way res judicata says that once there is a cause of action, you can file a case, that is a different thing. But res judicata says once it is decided, and in that case, if you have any grounds of attack and you have any grounds of defense, you should bring all the grounds of attack and defense. If you don't bring it, it is taken that you have presumed that you have brought all the claims. You cannot bring in some other ground of attack later on. That is res judicata. That is the difference between splitting of claims and res judicata. In splitting of claims, you cannot split the claims. You cannot split your reliefs. In res judicata, you cannot split your grounds. Your grounds of defense, grounds of attack has all to be taken. So, res judicata has some technical aspects. It has a technical aspect, and it is actually factual also. It is technical also. A rule of constructive res judicata, it is completely technical in nature. So whether that person, the principle on which the doctrine is founded is basically on public policy and on public interest. Basically, it is not private interest. Private interest is there. Parties ge convenience ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ.
But even then, if the parties decide to file the case, okay, we'll try once again ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 11 plea of section 11 is mandatory, it is compulsory. Adanna, that plea which touches the jurisdiction of the court to try the findings, ಈ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is a thing which is important to follow. Then this is also, see, so res judicata which is there, it has been established that it is not exhaustive. So it applies to the civil suits, but apart from the letter of law, the doctrine has been expanded and applied in several other countries. That is, section 11, see, I will read this one decision. Section 11 of the Code of Civil Procedure cannot apply on its terms. The earlier proceeding before the competent authority not being a suit is no answer to the extension of the principle underlying that section, instant 1. See, section 11 is not exhaustive, and the principle which motivates that section can be extended to cases which do not fall strictly within the letter of the law. Now ಹೇಳ್ತೀವಿ suit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂದ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಟು ಎ ಸೂಟ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎ ಸೂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಆಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಬರೀ ಸೂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್, it cannot be taken in that meaning. There the court has said that it is a case Lalchand versus Radhakishan. He says that my proceeding is not a suit because it has started not with a plaint but with an application. Court says section 11 should not be read as an exhaustive depending on that word. Okay, here it applies to all litigation because the purpose is that all litigation must come to an end. Then the interpretation of res judicata ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇದರದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೌದು, ಬಟ್ while deciding this doctrine of res judicata, the substance of the case should be taken. ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ, ಆ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು res judicata ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲಾಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So this is the principles of res judicata compared to other principles. Now let us see what are the conditions that should be satisfied to plead res judicata. Res judicata agide anta plead ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ conditions ಇದೆ? So let us list those conditions. Section 11 prakara. First, I will just mention the sections here, conditions here. First, the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit or issue must be the same matter which is directly and substantially. Nodi, our word important ಇದೆ. Directly and substantially in issue either actually or constructively in the former suit. So what is this point is, the first point is that the matter which is directly and substantially in issue in the subsequent suit should be the same matter which is directly and substantially in issue in the former suit. That matter, if it is directly and substantially, it means also that it may be either actually or it may be either constructively. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಂಗಿತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೇನು ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. First condition is that the matter in issue should be directly and substantially in issue in the former suit. Then it cannot be tried by the subsequent court. What is a matter in issue? I will first explain that. See, there are 5 conditions. 5 conditions. One is matter substantially in issue should be the same. Second is the former suit must be between the same parties or those who have been, or those parties who are whom they represent or who are claiming under them. ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮುಂಚೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, such parties must have been litigating under the same title. You can see the points. Same title, same ಒಂದೇ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ, the court which decides the former suit or which decided the former suit must be a competent court to try the subsequent suit. ಈಗ ನಂತರ ಏನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ನೋಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದು ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಕ್ಷಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪೀಟೆಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. And this is subsequently raised. This is we have to read it with explanation 2 and explanation 8. We'll do that. Then fifth one is the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided by the court in the former suit. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಟರನ್ನ ಕೇಳಿ ಫೈನಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. These are the 5 points. So first is matter substantially what is in issue. It should be directly and substantially in issue in the former suit. That is the question. Now matter which is directly and substantially in issue ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. What is the meaning of that ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ? Issue means it is a fact or it may be a point which has been stated by one party and denied or refused by the other party. Okay, ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ವಿವಾದಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿವಾದಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. So it is not only one issue. So matter in issue andre enu? So the matter in issue which is there, it means the rights which are litigated between the parties based on that issues. ಇಬ್ರು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಎತ್ತಿಡಿದಾರೋ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಎ ರೈಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್. ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ವೆನ್ ದೋಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಾ ಟು ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ and will decide whether you have a right. Understand? So after deciding that, it will decide that issue as yes or no. Pratyek issue list madutte. So then that issue will be decided as yes or no. Such issue may be a issue of law, issue of fact,
or issue mixed issue of law or law and fact. ಬರೀ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಾ ಇರಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ, you have entered into the matters in issue in this manner. First, see, there are two classification. One is matter directly and substantially in issue. The other one is matter collaterally or incidentally in issue. ಮ್ಯಾಟರ್ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿದೆ, ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ವಿವಾದದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಥವಾ ಅನುಷಂಗಿಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕೋಲಾಟ್ರಲಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿದೆ, ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡು ನೀವು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ನೇರವಾಗಿ ಸಾರಭೂತವಾಗಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸ್ ಜುಡಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಯಾವ ವಿವಾದ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಸಂಗತಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ which is not an issue directly, but it is one point which has been decided. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ it does not become res judicata because that is not directly in issue. Directly in issue ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? See, based on that particular point, the court has granted the right. ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ ನಿಮಗೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ ಆ ಮಾತನ್ನ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬಹುದು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿ, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ classifications of matter in issue. So we will stop here. In the next class, we will discuss these points in detail again. The conditions of res judicata we will discuss along with cases. Okay, what is matter in issue? We have just stopped there. Now we will discuss about the matter directly and substantial in issue with the help of illustrations and with the help of cases, because this only point can be asked as a question. What is a matter directly and substantial in issue? Or they can give a particular example asking you to decide whether it is a matter in issue and whether it is res judicata. So we will discuss that and we'll go to the other conditions. There are 5 conditions for the satisfaction of the principle of res judicata. We will decide that. And of course, while discussing that, we are going to look into the explanations also. All the 8 explanations we are going to look into, and then we are going to discuss this matter. Okay, so we'll stop here. So this is the res judicata is a very expansive topic, and we are going to discuss all this in detail so that you will understand and be able to write the examination. Thank you.